Hallo, herzlich willkommen zur dritten Sitzung vom Corona-Ausschuss. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema uns vorgenommen, und zwar wir beschäftigen uns mit Italien. Wir haben jetzt Spezialisten aus Italien gefunden, die uns gleich Rede und Antwort stehen werden. Es sind sehr hochkarätige und im wissenschaftlichen Bereich einen sehr guten Einblick haben, was da los ist. Jetzt wollen wir ganz kurz, bei uns ist auch wieder Dr. Wolfgang Wodak. Und wir wollen mit ihm jetzt noch mal ein klein bisschen vertiefen, wie sich das mit der Lage in Italien aus deutscher Sicht dargestellt hat. Ja. Als es anfing, Anfang des Jahres, so die ersten Berichte kamen über diese angeblich neue Krankheit, da haben wir uns ganz auf China konzentriert und haben dort beobachtet, was da passiert, und haben immer eigentlich gewartet, dass sich das in China noch weiter ausbreitet. Aber das ist ja in der Region um Wuhan ziemlich konzentriert geblieben, und in den anderen Regionen Chinas hat es völlig andere Verhältnisse gegeben, hat es auch kaum Todesopfer gegeben, da hat es also erheblich weniger Aufmerksamkeit auch gehabt. Und dann war in China ja Ende Februar, Anfang März war es in China plötzlich still. Da hörte man nichts mehr von China. Und genau das war der Zeitpunkt, wo praktisch Italien dann die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und die schrecklichen Bilder von China wurden abgelöst von den Bildern aus Bergamo. Und in Deutschland hätte ja auch schon was sein können, da war aber nichts. Da hat es keiner gemerkt. Und dann kamen eben diese Bilder an, Anfang März war das, da kamen die Bilder aus Bergamo, und da kamen dann plötzlich auch gleich Särge, und da waren schlimme Verhältnisse, war Panik. Und in der ersten Märzwoche, so war das, glaube ich, da war das Lockdown in Italien dann gleich. Und es wurde vorher schon durch diese Bilder, wurde schon so viel Angst erzeugt, dass dort vermutlich dann auch in der Bevölkerung starke Reaktionen stattfanden. Und wir haben zum Beispiel uns gefragt, kann es sein, weil es so viele alte Menschen waren, fast ja nur als alte Menschen, die dort als Opfer dann registriert wurden, dass da irgendwas mit der Betreuung der alten Menschen vielleicht schiefgegangen ist. Und was ich dann nachgesehen habe, ist, dass es sehr viele nosokomiale Infektionen in Italien gibt. Einmal viel mehr, um eine Zehnerpotenz höher als zum Beispiel in Deutschland, wo es auch schon schlimm ist, viel zu schlimm ist. In Holland ist es besser als bei uns. Und das ist bekannt, dass Italien dort sehr, sehr schlecht dasteht. Das ist schlecht, also am ungünstigsten, auch mit Spanien übrigens, am ungünstigsten in Europa. Und deshalb ist es gefährlich, ins Krankenhaus zu kommen. Für jemand, der robust ist nicht so sehr vielleicht, aber für jemand, der dann auch noch geschwächt ist oder der alt ist oder in denen dann irgendwelche Schläuche gesteckt werden, Katheter, oder der abgesaugt wird oder irgendwas, und es gibt dann ein zusätzliches Risiko. Hinzu kommt, dass auch die Altersstruktur hier in Italien besonders ist. Italien hat die älteste Bevölkerungsstruktur, hat also das höchste Durchschnittsalter, die meisten alten Menschen. Und was die Pneumonien angeht, also die Lungenentzündung, da sieht man in den Statistiken auch, dass der Großteil, 70–80% der Lungenentzündungen bei alten Menschen auftreten. Früher war das anders. Früher gab es auch bei jungen Menschen viele Lungenentzündungen. Aber das ist vorbei eigentlich in fast allen Ländern. Nur noch in ganz armen Ländern, da ist es immer noch so. Es hat was zu tun mit dem Wohlstand der Bevölkerung, ob es den Menschen gut geht, ob sie gute Wohnungen haben, sich gut ernähren. Und das ist in Italien eben auch so, dass da jetzt, wenn Pneumonie eine Rolle spielt, dann sind es meist bei den alten Menschen. My name is Luca Speciani. I am an Italian physician. I work in nutrition. I have also a degree in agricultural sciences before becoming physician. And I have a group of physicians whose name is Signal Medicine Physicians. And we are 900 physicians in all Italy. I'm a member of the board of Rinascimento Italia, the political and cultural movement founded by Fabio Zoffi. And I'm here to help you to understand what you need to understand about the Italian situation. I understood nothing of what you have said before, because
I don't know German language. I know just Brotwasser and some words. And so I hope that Fabio Zoffi could translate for me something important you have said before. I'm here to help you understand better Italian situation if you want. Yes, Luca, they would like to understand what happened in Italy, especially in cities like Bergamo, where everybody in Germany saw the pictures, and how were patients treated, were they not treated, and what's the reason for the higher numbers of death in Bergamo, for example. Wir sollten vielleicht kurz erklären, wer er ist. Er ist ein praktizierender Arzt. Er ist außerdem mit einer Gruppe von 900, wenn ich das richtig verstanden habe, weiteren Ärzten verbunden. Außerdem noch in einer anderen Gruppierung, korrigieren Sie mich bitte, Herr Zoffi, wenn ich es falsch verstanden habe, die ein Netzwerk in Italien gebildet hat, um sich gegenseitig unter anderem über die Corona-Hintergründe zu informieren. Ist das so richtig, Herr Zoffi? Das ist richtig, und Dr. Speciani ist der Präsident von einem Ärztenverband von 900 Ärzten quer durch Italien. Ja. Danke. Ja, Mr. Speciani, can you tell us what is really going on in Italy and what was going on in particular in Bergamo according to your experience? Yes, I live near Bergamo, 20 kilometers from Bergamo, so my experience is very direct. And we have a strange situation in Italy because mortality in Italy was similar to past year in every Italian region and also in Lombardy. Except the two places of Bergamo and Brescia. In Bergamo and Brescia, there were two particular situations. The first situation was the great number of vaccination that had been done in people of Bergamo and Brescia. A really great number of anti-flu vaccinations because there was a campaign, a public campaign for vaccination in these two places. And now we have scientific papers that explain that when we got vaccinated for simple flu, we are more prone, we have more susceptibility to COVID-19. And we have another important factor, that is that the Lombardy region got a decision to transport people coming out from intensive therapy, the survived ones, people who survived to intensive therapy. They put these people in residence for elderly that were the more susceptible to COVID-19. And so we had something like 7,000 deaths in this residence for elderly for an error of Lombardy region, which gave this suicidal command. And so in Bergamo and Brescia, we had these two motivations: the greater number of vaccinations and the transporting of survived of intensive therapy in residences for elderly. The president of Lombardy region told he did nothing wrong, that he did only what he had to do, and he was no guilty. And he would have done all he had done another time if he had to do.
And so I hope that Italian justice can be very hard on this person. But in this moment, he's covered by all the media and mainstream media that give him no guilt for all he has done. And so I think that the problem doesn't exist in Italy, if not in Brescia and Bergamo places. That is my opinion and the opinion of a great number of physicians. Ich habe das so verstanden, dass in Bergamo zwei Dinge zusammengekommen sind, nämlich zum einen sind massive Grippeimpfungen durchgeführt worden, auch bei den Älteren natürlich, die offenbar, wenn ich das richtig verstehe, gemäß den neueren Studien zu einer erheblichen Anfälligkeit für das Coronavirus geführt haben. Und das Zweite, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, dass viele Covid-Erkrankte in die Altenheime verlegt wurden, sodass deshalb dann noch mehr Leute erkrankt sind. Ist das so richtig, Herr Zoffi? Das ist richtig. Und noch eine Information hinzu. Aufgrund dessen haben die Verwandte von den Verstorbenen die Region Lombardei verklagt und die Staatsanwaltschaft ermittelt zurzeit. As far as I can tell from what you're saying, you believe from a medical perspective that was malpractice, medical malpractice, what they did there. Or how do you think, how would you judge what was done in Bergamo? If it's a question for me. Yeah. Was that a mistake that was done there, or was that according to what should have been done? Lombardy region produced some medical protocols in which there was paracetamol, and the paracetamol is against fever. And fever, we know, is the first defense against viral and bacterial enemies, and so it was a first error to give paracetamol to have a lower fever, and then they gave antibiotics, and antibiotics were almost unuseful to fight a virus, and so also antibiotics were a protocol, an unuseful protocol, and then they suggested to use some antiviral like ritonavir. It was very expensive, but not so good to. And then they used. They thought it was a pulmonary problem, and it was not a pulmonary problem. But because autoptic exams were not allowed, people didn't know how to do, and they didn't know that it was an intravascular thrombophilia that killed elderly people. And when we, with autoptic exams, we understood that it was a thrombophilic problem and not a pulmonary problem, it was too late, and many people were already dead. And it was useful to use heparin to help these people, but heparin were not used because the cost of heparin is very low, and it was suggested to use ritonavir and tocilizumab to care people, and they were not so efficient in caring people that it was heparin. And in the end, Dr. Giuseppe De Donno in Italy utilized the blood of infected people, and he told that in Mantua, in Lombardy, he had no death for 1 month
with all his patients, and he was not only it was censored by Italian government, and it was cancelled by TV programs, and they sent to him policy to and carabinieri to he was minacciato, he was frightened by police, and so on. And so there was a clear not will from Italian government to use the medical care that would have been efficient in caring people. And so many people died by this cause. Wenn ich es richtig verstanden habe, kommt nach Meinung von Herrn Speciani auch noch dazu, dass falsche Medikamente ausgewählt wurden, die die Immunabwehr geschwächt haben. Habe ich das richtig verstanden? Das ist Folgendes passiert, das Gesundheitsministerium hat Richtlinien erlassen, und nachdem die Patienten mit Vitamin C und Antibiotika zu behandeln waren. Sie sind danach nach Hause zurückgeschickt worden. Diese 2 Medikamente haben natürlich nicht geholfen. Als die Erkrankung schwer wurde, sind die Patienten dann wieder ins Krankenhaus gekommen, und da hat man plötzlich die künstliche Beatmung einsetzen müssen. Wir reden von Patienten, die im Durchschnitt auch um die 80 Jahre alt waren und die vorher krank waren. Die geheilt wurden, das hat Herr Speciani vorher gesagt, wurden in die Altersheime geschickt, wo sich dadurch sämtliche andere ältere Menschen infiziert haben. Also eine reine Katastrophe, die Behandlung, die Rücksendung zuerst nach Hause und dann in die Altersheime. Das ist alles in Norditalien passiert. Es gab eine Verordnung von der Region Lombardei, deswegen ermittelt auch die Staatsanwaltschaft. Das Datum ist der 8. März, wonach aufgrund von mangelnder Plätze ältere Menschen Platz gefunden haben in Altersheimen. Und diese Unterlagen, die Klage und die Sachen, das wäre schön, wenn Sie uns das zur Verfügung stellen könnten. Dann können wir uns das sind alle öffentliche Dokumente, klar. Super. Okay, super. Kann ich vielleicht Herrn Dr. Roder fragen, ob er uns das nochmal, auch für die deutschen Zuschauer, nochmal kurz zusammenfassen könnte, was die Medikamente, die Dr. Speciani gerade benannt hat, dass wir das alle nochmal nachvollziehen können, worum es da ging. Ja, was hat das bewirkt? Also, wenn Vitamin C gegeben wird, das schadet nicht da. Aber wenn Antibiotika gegeben werden, dann belastet es schon. Antibiotika helfen nicht dabei, bei einer akuten Viruserkrankung nicht. Es kann dann helfen, wenn eine bakterielle Superinfektion nachgewiesen ist, wenn das eitriges Sputum dann ausproduziert wird und wenn man dann eine bakterielle Pneumonie hat, dann könnte das was wirken. Aber bei einer viralen Pneumonie oder bei einer viralen Bronchitis sowas zu geben, ist belastend, zusätzlich belastend. Noch eine wichtige Information, die ich übersetzen sollte von Dr. Speciani, der erzählte von dem Professor De Donno, der die Plasmatherapie eingesetzt hat in Mantova. Und seitdem er das macht, also Blut von ehemaligen Covid-Erkrankten, die dann geheilt wurden, durch die Plasmatherapie gibt es keine Patienten, die mehr sterben. Ein Riesenerfolg, das hat er mehrmals verkündet, auch im Fernsehen, wurde gleich am Tag danach öffentlich attackiert und wurde sogar die Polizei zu ihm geschickt, ohne Grund. Aber die Ärzte von dem Krankenhaus und auch von anderen Krankenhäusern, nicht nur in Mantova, haben weiterhin bestätigt, dass aufgrund von der Plasmatherapie und dieser Behandlung alle Patienten ziemlich schnell geheilt werden und werden sofort nach Hause geschickt. Ich habe noch vorhin etwas verstanden.
dass auch antivirale Medikamente gegeben wurden. Und das wäre spannend. Und dann habe ich was gehört, dass deswegen auch, dass da die Kosten auch eine Rolle gespielt haben. Dabei wäre es wichtig, gab es finanzielle Anreize, teure antivirale Medikamente oder neue Medikamente, immunmodulierende Medikamente zu geben? Oder spielt es keine Rolle, was diese Medikamente kosten? Ja, das spielt eine Rolle, wie der Dr. Speciani sagte, zum Beispiel man hat Heparin. Es ist mittlerweile bekannt, dass Heparin hilft und Heparin ist sehr billig, wurde nicht eingesetzt, genauso wie dann Hydroxychloroquin. Wer hat das entschieden, dass Das Gesundheitsministerium. I farmaci usati, dico a Fabio, erano ritonavir e tocilizumab. Uno è un... Das sind die zwei Namen von den zwei Medikamenten, die verschrieben wurden. Antivirale e tocilizumab invece un farmaco, è un anticorpo monoclonale. Però molto costosi, entrambi poco efficaci, questo è il senso. Beide sehr teuer, kaum wirksam. Did the patients have to pay for this extra? Non ho capito, I didn't understand. Did the patients have to pay for this on top of their insurance, or did the insurance companies cover this? Or the public insurance, did the public insurance cover the expenses for these kinds of treatments, or did the patients have to pay for it themselves? No, in Italy, all the public cares are free. Nobody pays anything to be cared. So these very expensive medicines were paid by the government, by the state, not by insurances. It was enough. The public service of Italy sanitary systems. So it was the government that decided what medication to use, and it paid for it with the taxpayers' money. Yes, exactly. Since 1978, that Italian government pays for all cares of every citizen without insurances. Okay. We have some tickets, some participation to payment, but all the most expensive cares are paid by the government. Wenn ich es richtig verstanden habe, Herr Zoffi, bedeutet das, dass hier sehr teure, aber jedenfalls nach Meinung von Dr. Speciani, sehr teure, aber nicht wirksame Medikamente eingesetzt wurden und die günstigeren, billigeren Medikamente, die aber wirksam sind, nach seiner Meinung, die wurden sozusagen zur Seite geschoben. Ist das so richtig übersetzt? Das ist richtig und sogar, dass es später dann Hydroxychloroquin, die sehr wirksam ist, insbesondere wenn sie frühzeitig eingesetzt wird, sogar verboten wurde, genau wie in Amerika. Also so the intubation that they did, how much does that cost? So how much did the hospital gain from using an intubation? Could there also have been like some financial perks? No, I know that the cost of an intubation is a very high cost, but I don't know exactly the numbers. I heard 20,000 euros for one intubator. I know nothing more than this. And we had in the moment of peak, we had about 5,000 people in intensive therapy. So 5,000 people, and it was the number of intubators. It was about 5,000 intubators, and so it's easy to do the calculation. So all of these patients, 5,000 patients, were put on respirators and were intubated. Cosa ha chiesto? Se tutti questi pazienti sono stati intubati, quelli di Bergamo. Herr Wodak, wie sehen Sie das? Ist das eine medizinisch ordentliche Vorgehensweise oder gibt es Anhaltspunkte dafür, dass es eine andere Möglichkeit gibt?
Nein, damit hat man Menschen, die sehr alt sind, wahrscheinlich sehr, sehr stark gefährdet. Denn wenn man 80-Jährige intubiert, dann ist die Überlebenschance sehr gering. Und wenn die Intubation und die nosokomialen Infektionen, die natürlich zusätzlich bei der Intubation noch gefährlicher sind, da wird abgesaugt und da wird manipuliert in den Atemwegen. Das heißt, bei der Beatmung das Risiko da, sondern auch das Risiko der Infektion, der zusätzlichen Infektion ist sehr groß. Also ich halte das überhaupt nicht für indiziert. Das war sicherlich eine Fehlbehandlung. Das hat sich ja in anderen Ländern auch gezeigt, dass diese Menschen zu sehr großen Teilen dann auch gestorben sind und dass sie nicht mehr starben, wenn man aufhörte, sie zu intubieren. Herr Zoffi, können Sie das Dr. Speciani noch mal fragen, ob das auch seine Sicht ist, dass das Intubieren zusätzlich gefährlich war für diese überwiegend alten Menschen und dass damit gleichzeitig auch die Gefahr der Infektion mit diesen Krankenhauskeimen vergrößert wurde? Sì, Luca chiedono se anche la tua opinione, come quella del dottor Wodak, che l'intubare abbia aggravato la situazione delle persone e in molti casi abbia condotto alla morte, se anche questa è la tua opinione. Yes, I think so. I think that intubation was in the better situation was of no help. Some situation could aggravate the situation. When you have intravascular disseminated thrombophilia, people goes to die and with or without intubation, I think. And so intubation was a no useful treatment. Also es war nicht nur nicht nützlich, sondern es war auch gefährlich? Korrekt. Und ich habe mal noch eine Frage. Wir haben ja auch gehört, dass dass ja viele der auch insbesondere osteuropäischen Pflegekräfte dann auch wieder zurückgegangen sind in ihre Heimatländer, weil sie eben nicht in dem Lockdown enden wollten. Wer hat denn dann die Pflege in diesen Altersheimen, also insbesondere wenn da auch noch zusätzlich extra pflegebedürftige kranke Menschen auch noch aufgenommen worden waren. Wer hat denn diese Pflege dort denn überhaupt einigermaßen medizinisch korrekt ausführen können? No, sincerely, I don't know. Ja. Wie ist die Situation jetzt in Italien? The situation is that we have all the media, all the information is pushing for fear, is pushing to frighten people with some lies. For instance, we have now a situation with 1/3 of population that have already encountered the virus, and this information doesn't pass. And when we have one person with the symptoms COVID-like, we have to test all people in the same working place, in the same school, in the same place, and when we find some people positive to test, we cry of focolaio di contagiati. That means a group of contagion, and all are frightened, all are put in quarantine, and the news in TV cry about new contagion, when we have 9-10 deaths every day with COVID, but probably not for COVID. And so the situation is very difficult because we think that Italian government wants to have a new lockdown probably in autumn with this trick of focolaio di contagiati, with a group of contagion, and school will be newly closed, and all similar actions.
So we want to fight against these ideas, and we want to regain our freedom. We want to have again our constitutional rights, and we want to push away this corrupted government that makes the interests of pharma industry and not the interest of citizens. Also, in Italien gibt es offenbar, so sieht es jedenfalls Dr. Speciani, eine Angstkampagne, damit die Bevölkerung weiterhin das tut, was ihr gesagt wird. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Dem stehen aber keine entsprechenden Zahlen gegenüber. Man sucht jetzt verzweifelt nach irgendwelchen Infektionsherden. Wenn ich das richtig verstanden habe, ähnlich wie hier in Deutschland, in Berlin, in einem Wohnheim oder in Göttingen in einem Wohnheim oder eben in einem Schlachthof. Aber nach Meinung von Dr. Speciani gibt es für diese Panik keinen Grund, sondern vielmehr tun sich immer mehr Leute zusammen, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, die der Meinung sind, dass sie von der Regierung falsch informiert werden und das bekämpfen wollen, um ihre Rechte zurückzubekommen. Ist das so zutreffend? Ist alles richtig. Darüber hinaus sind die Krankenhäuser leer. Professor Zangrillo von San Raffaele in Mailand und viele andere Top-Professoren und Ärzte aus verschiedenen Krankenhäusern haben alles bestätigt, dass der Virus hat sich de facto ausgelöscht, also die virale Kraft ist weg. Und auch neulich ist es wieder im Fernsehen gegangen, hat gesagt, Italiener, geh raus, genieß das Leben, geht zurück zur Normalität, wird weiterhin angegriffen, aber der hat gesagt, sorry, wir sind Wissenschaftler, wir haben das beobachtet, wir haben Beweise, jeder kann das überprüfen, also es gibt keine Gefahr mehr. Dr. Speciani, you represent or you collaborate with 900 physicians in Italy, and you must have a huge number of facts that pertain to the corona crisis and to how it affected the population. Are there any figures, any numbers about what kind of damage, as far as the healthcare is concerned, was really done to the population? How many people really got sick and how many people really died of, and not just with COVID-19? Do you know that? Hai capito? Più o meno, cioè, mi ha chiesto che tipo di danno è stato provocato alla popolazione da questi trattamenti errati? No, vuole sapere se hai dei dati, anche materiale che si può verificare sul numero di morti a causa del Covid e non con Covid. Beh, il professor Tarro ha parlato di 214. Sì. Ma it's difficult to have data about these numbers because when people died, we had the recommendation of Italian government to register as COVID every people that was also in light suspect of COVID. And so there was a dead for stroke, and he was positive to the test, to the COVID test after death, and he was registered as COVID. And so I think that 35,000 deaths of COVID registered as COVID, all COVID surely are not all COVID. Italian government told that he had to wait for the single registrations of a legal physician, but there is another effect that for the funeral there were 300 euros of contribution of the state, of the government, if the death was for COVID.
And so many people were registered as COVID death, and they were not. Professor Tarro, as Fabio said now, Professor Tarro is a famous Italian virologist, not aligned with the government. We have no way to demonstrate that the number, the exact number is one or the other. We have a great suspect that the numbers were very lower than the mainstream told us. So in other words, there was no clear picture and not enough evidence to really say who died with COVID-19 and who died of COVID-19. In other words, had somebody been tested positive 4 weeks ago and today he was run over by a bus, he would be counted as a COVID-19 victim. Is that correct? Yes, correct. Allora, we have statistics about the deaths. And the Italian medium COVID death has 80 years old, and if female, 83 years old, the medium death. And he had 3.3 pathologies consistent at the moment of death, and 75 were male, and 73% were obese. So we had the COVID death were old, obese, and with 3 pathologies. The 3 pathologies were hypertension, cardiovascular disease, and diabetes. Mm-hmm. And the 4th were cancer. I think that it's clear that we have only anticipated of some week or of some month the death of these persons. Also, because we in Italy we have every day 500 deaths for cardiovascular disease and 400 deaths for cancer. So it's very easy to pick from this group and assign to COVID some of these deaths. Now we have 10, 15 dead every day. I think that no one of these is COVID, but they register as COVID, but they are picked up from the 500 cardiovascular death and 400 cancer death of every day in Italy. Wenn ich es richtig verstehe, ist das Medium-Alter, das durchschnittliche Alter der Verstorbenen weit über der normalen Lebenserwartung. Habe ich das richtig verstanden? 83 Jahre und 83 bei Frauen und 75 oder was bei Männern? 80. Okay, 80. Und die Vorerkrankungen, die dabei aus Sicht von Dr. Speciani die entscheidende Rolle spielten, waren Übergewicht, kardiovaskulare Erkrankungen, Bluthochdruck und ähnliches, ja? Sie hatten im Durchschnitt 3,3 Vorerkrankungen. Ja, okay. Herr Wodak, Dr. Wodak hat noch eine Frage. Ich war irritiert, weil ich von der italienischen Gesundheitsbehörde, ISS, habe ich frühe Berichte bekommen, die so das ähnlich sagen wie das, was wir eben gehört haben. Aber es gab jetzt vor einer Woche oder 14 Tagen gab es einen neuen Bericht und da hat die gleiche Behörde zusammen mit einer anderen Stelle berichtet, dass 85% der Verstorbenen wirklich auch an Covid-19 gestorben seien. Es wird aber nicht gesagt, wie das festgestellt wurde. Da gibt es keine Daten darüber. Haben Sie eine Möglichkeit herauszufinden, wo man diese Daten bekommen könnte, wie es zu dieser Kehrtwende in der Interpretation kam? Ja, dieser Bericht wurde analysiert und auch festgestellt, wie das Storytelling mit Absicht geändert wurde. Und ich kann Ihnen diese Analyse zur Verfügung stellen. Hat Dr. Speciani dazu irgendwelche Kenntnisse?
No, it's a simple trick. It's not. It's a false date. They analyzed only 1/6 of the total death, 1/6, and in this 1/6, they analyzed what was written by the physicians at the moment of death. And so I think that it's a false date. It's not a date, a correct date. I don't know how it's possible to analyze if you have no autoptic data, if you have no if the point of decision is if the test was positive or not positive. I think that it's simply false information. We have a similar situation here in Germany because it's hard to tell who died of and who died with COVID-19. You may have heard of a very well-known German pathologist, Professor Püschel of Hamburg University, and he did conduct a number of autopsies, and he found that no one died of COVID-19, but all of these patients died of other causes. Most of them were past their median life expectancy. So did anybody ever conduct any autopsies in Italy so that there's precise data, or were no autopsies conducted? No, I think that if I understand the question, if you have autoptic data, the data are good data, but if you make the count with the two words written by the legal physician that wrote these two lines at the moment of the death, you have a data not correct. So I think that the number of real COVID death is very low, very lower than they told us.